即卖美国政府因为新年度预算开条例，所来除了执法交通管制，也个边境安全等等，少数工课会继续维持以外，非必要的公部门业务是全面暂停哦。这是美国7年来头届案例。有分析师就指出讲，这款情形只要维持1礼拜，经济成长率就可能降0.2至0.1至0.2个百分点。On this vote, the yeas are 55 and the nays are 45. The 60-vote threshold having not been achieved, the bill upon reconsideration is not passed. 经过7年，美国政府搁一届停放，这是1981年以来美国政府第15届停放。联邦差不多80万的红请的员工，经济休无薪假，甚至可能互川普政府是头路。美国政府每一年拢爱伫9月30进前通过后一个年度的预算，若是未付，就要通过延长拨款的法案。政府运作的支出来源才袂长去。不过今年共和党甲民主党伫咧参议主要卡关的是人讲奥巴马健保的边界医疗法 ACA。民主党要求伫咧 ACA 内底都要恢复对价收入户家庭的补贴。纳入延长拨款法案做回表决，不过共和党主张医疗甲预算都要分开处理。最后两党伫咧互相对价的情形之下，表决无通过，互政府爱关门。We simply asked Democrats to extend existing funding levels to allow the Senate to continue the bipartisan appropriations work that we started. And Senate Democrats said no. Why? Because far-left interest groups and far-left Democrat members wanted a showdown with the president. Be millions of American families in the next week in October sitting down and saying, how are we going to pay these damn bills? What do we have to cut to pay these bills? Or should we cut our health insurance or drop it altogether? It's estimated over 4 million people will. And why are those costs going up? Simply because the Republicans refuse to extend the ACA credits. 共和党批评民主党，安尼是甲预算绑票；民主党嘛批评共和党，安尼会造成美国上大的医疗危机。总统川普伫咧前几天就加入这场战局，伊甚至还佫讲要伫咧美国政府内底大量裁员。They want to give health care to illegal immigrants, which will destroy health care for everybody else in our country. 所落来，美国政府各种的运作，亲像学贷、联邦资助的学前教育、国家公园，甚至交通的运输，拢有可能会受到影响。2018年至2019年，川普顶一个总统的任期的时阵，就捌有35天历史上政府停放上久的记录。苏当时华府美国国家大厅，填满满无人来清理的粪扫人，就显示这个乱象。现此时参议两党对立已经真深，若无法度伫咧边界医疗法有共识，这届政府关门来要解套，恐惊是无遐尔简单。公司新闻，洪如梅编译。